Yasodanandana Bradadandarandana Ramunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Jabihari Jaya Radha Madhava Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Jaya, Prabhupada, Jaya. Vishma Bharamashma Radhikacharya Sadasi Svedesi Makurana Foundation Prabhupada Gija Namacharya Dastakor Gija Brahma Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Dadar Shwasi Gaur Bhakti Vrinda Jai Shri Sri Radha Krishna Gopa Govida Shama Kundara Kunna Giri Govardhan Jai Shri Vrindavan Kinjai Navadapam Kijai Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi Kijai Ananda Koti Vaishnava Kijai Samaveta Bhakti Vrinda Kijai Go Premanandi All glories to some of the bodies, all glories to some of the bodies, all glories to some of the bodies, all glories to Shri Guru and Shri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namaste Saraswata Devi Gauravani Pracharane Nirvashesha Shunyavadi Pasachadesha Charane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shiva Sri Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 23. Anīha ātmā manasā samīhatā hiraṇ-mayo mat-sakha udvicaṣṭe manasā sva-liṅgaṁ parigṛhya kāmān juṣan nibaddho guṇa-saṅgato asau.
anīha, not endeavoring, ātmā, Supreme Soul, manasā, along with the mind, samīhatā, which is struggling, hiraṇ-mayaḥ, exhibiting transcendental enlightenment, mat-sakhaḥ, my friend, udvicaṣṭe, looks down from above, manaḥ, the mind, sva-liṅgaṁ, which projects the image of the material world upon him, parigṛhya, embracing, kāmān, objects of desire, and juṣan, engaging with, nibaddho, becomes bound, guṇa-saṅgato, because of association with the modes of nature, asau, that infinitesimal spirit soul. Translation: although present along with the struggling mind within the material body, the Supersoul is not endeavoring because he is already endowed with transcendental enlightenment. Acting as my friend, he simply witnesses from his transcendental position. I, the infinitesimal spirit soul, on the other hand, have embraced this mind, which is the mirror reflecting the image of the material world. Thus, I have become engaged in enjoying objects of desire and am entangled due to contact with the modes of nature. Text 45. Charity, prescribed duties, observance of major and minor regulative principles, hearing from scriptures, pious works, and purifying vows, all have as their final aim the subduing of the mind. Indeed, concentration of the mind on the Supreme is the highest yoga. Text 46. If one's mind is perfectly fixed and pacified, then tell me, what need does one have to perform ritualistic charity and other pious rituals? And if one's mind remains uncontrolled, lost in ignorance, then what use are these engagements for him? Text 47. All the senses have been under the control of the mind since time immemorial, and mind himself never comes under the sway of any other. He is stronger than the strongest, and his godlike power is fearsome. Therefore, anyone who can bring the mind under control becomes the master of the senses. Text 48. Failing to conquer this irrepressible enemy, the mind, whose urges are intolerable and who torments the heart, many people are completely bewildered and create useless quarrels with others. Thus, they conclude that other people are either their friends, their enemies, or parties indifferent to them. Purport: falsely identifying oneself as the material body and accepting bodily expansion, such as children and grandchildren, to be one's eternal property, one completely forgets that every living being is qualitatively one with God. There is no essential difference between one's individual being and another, since all are eternal expansions of the Supreme Lord. The mind, absorbed in false ego, creates the material body, and by identification with the body, the conditioned soul is overwhelmed by false pride and ignorance, as described here. So here we have a whole series of verses describing the mind. இந்த பதங்களில் மனதை பற்றி விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. And we find descriptions of the mind also in the Bhagavad Gita. பகவத்கீதையிலும் மனதை பற்றி விவரமாக கூறப்பட்டுள்ளது. And in both cases, the mind is described as being very difficult to control. இரண்டு இடங்களிலுமே மனதை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினமான விஷயம் என்றே கூறப்பட்டுள்ளது. And we have many different methods, as described here, which are attempts to control the mind. இங்கே மனதை கட்டுப்படுத்த உண்டான பல விதமான வழிமுறைகளை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது.
So we have charities, following dharma, following vratas, etc. தானங்கள் செய்வது, தர்மத்தை கடைபிடிப்பது, விரதங்களை மேற்கொள்வது போன்ற வழிமுறைகள் இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது. So actually, within the karma yoga system, we have a whole series of actions that you should do. கர்மயோக பகுதிக்குள் நாம் செய்ய வேண்டிய செயல்களை பற்றி விவரமாக அங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. And also a whole list of things you should not do. அதேபோல் நாம் செய்யக்கூடாத செயல்களை பற்றியும் அங்கே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. So one performs all the activities one should do, and hopefully one will avoid all of the other activities. ஆகையால் ஒருவர் செய்ய வேண்டிய செயல்களை கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும், அதேபோல் அவர்கள் தவிர்க்க வேண்டிய செயல்களை கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும். So by following rules and regulations like this, we don't leave it up to the mind to simply choose on its own according to its desires. இவ்விதமாக நாம் விதிகளை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக மனம் தான் போன போக்கில் செயல்படாமல் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கும். In other words, by choosing to follow those laws of dharma, then we're putting some control on the mind. வேறு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால், தர்மத்தின் கோட்பாடுகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக நாம் மனதை ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்த முடியும். And in this way, the system is arranged that through this control, eventually you get purified. இவ்விதமாக இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு மனதை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமாக நாம் தூய்மை அடைகிறோம். So by following these rules and regulations, you rise from tamagun to rajagun to sattvagun. இந்த விதிமுறைகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக நாம் தமோகுணத்திலிருந்து ரஜோகுணத்திற்கும், ரஜோகுணத்திலிருந்து சத்துவகுணத்திற்கும் முன்னேற்றம் அடைகிறோம். So this is the purpose of all of the rules. இதுவே அனைத்து விதிமுறைகளின் உண்மையான குறிக்கோளாகும். However, if we follow the rules and still we cannot control the mind, then the whole purpose is lost. எப்படி இருப்பினும் நாம் இந்த விதிகளை பின்பற்றியும் நம்மால் மனதை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்றால் நாம் குறிக்கோளை தொலைத்து விட்டதாக பொருளாகும். So this means that a person is following those rules of dharma, then suddenly he breaks one of the rules and commits a forbidden act. So therefore, the mind is out of control. இதன் பொருள் என்னவென்றால், ஒருவர் தர்மத்தின் கோட்பாடுகளை பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறார், திடீரென்று அவர் அதை உடைத்துவிட்டு மனம் போன போக்கில் செயல்படுகிறார். இதன் பொருள் அவருடைய மனமானது கட்டுப்பாட்டில் இல்லை என்பதே ஆகும். So in that sense they are useless. இவ்விதமாக இந்த விதிகள் பயனற்றதாகிறது. Or we have another type of person who will follow all the activities and simultaneously do all the forbidden acts. Do both things. இன்னொரு வகையான மனிதர் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் அனைத்து விதிகளையும் கடைபிடிப்பார்கள், அதே போல் தவிர்க்க வேண்டிய செயல்களிலும் அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள். So this is we can call a pretender. இவர்களை போலியானவர்கள் அல்லது ஏமாற்றுக்காரர்கள் என்று கூறலாம். So in either case, the all following all these rules and regulations, etc., does not fulfill its purpose. இரண்டு வகையிலும் இந்த விதிகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக உண்மையான குறிக்கோளானது அடையப்படவில்லை. And once one has controlled the mind and one is peaceful with senses not under control, then you don't have to follow those rules. ஒருவர் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி அமைதியாக இருக்கிறார் என்றால் அவர் இந்த விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So the scriptures are there because they realize that it is difficult to control the mind. சாஸ்திரங்கள் நமக்கு ஏன் இவ்வளவு வழிமுறைகளை வலியுறுத்துகிறது என்றால் மனதை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினமான செயலாகும். So this is one process, and many people follow this process, but there's another process as well. இது ஒரு வழிமுறை, பலர் இந்த வழிமுறையை பின்பற்றுகிறார்கள், ஆனால் இன்னொரு வழிமுறையும் உள்ளது. And this is we can say a concentrated effort at controlling the mind. இது மனதை ஒருமுகப்படுத்தி கட்டுப்படுத்தும் முயற்சி என்று நாம் கூறலாம். So this is the conscious practice of vairagya. இது வைராகியத்தை பயிற்சி செய்யும் முறை என்று கூறலாம். So this is practice in jnana and yoga.
இது ஞான மார்க்கத்திலும் யோக மார்க்கத்திலும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. But not everyone can follow that. ஆனால் அனைவரும் இதை பின்பற்ற முடியாது. So those who cannot follow, then they follow this other process, the karma yoga process. இதனால் இதை கடைபிடிக்க முடியாதவர்கள் கர்மயோக மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். But you have to be qualified to follow the process of jnana or yoga. ஆனால் ஞான மார்க்கத்தையோ யோக மார்க்கத்தையோ நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு தகுதியானது இருக்க வேண்டும். Furthermore, it is quite difficult. மேலும் அது மிகவும் கடினமான வழிமுறையும் கூட. So then there is another process. வேறொரு வழிமுறையும் உள்ளது. And this is the process of bhakti. அது பக்தி மார்க்கமாகும். So this also controls the mind and the senses. இந்த பக்தி மார்க்கம் கூட நம்முடைய மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. But it does not go to this extreme level of stopping the senses and the mind. ஆனால் அது மனதையும் புலன்களையும் நிறுத்தும் அளவிற்கு செல்வதில்லை. For that reason, some people will say, oh, this is not as advanced as jnana or yoga. இதன் காரணமாக சிலர் கூறலாம் பக்தி மார்க்கமானது ஞான மார்க்கத்தை போல் முன்னேற்றம் அடைந்த ஒரு மார்க்கம் அல்ல என்று. It's like another form of karma yoga. பக்தி மார்க்கம் கர்மயோகத்தின் வேறொரு வடிவம் என்று கூட அவர்கள் கூறுகிறார்கள். But this is actually a mistake. ஆனால் உண்மையில் இது பெரிய தவறாகும். So, in devotional service or bhakti, one certainly does activities and engages the senses and mind, but it is quite different from karma yoga. பக்தி மார்க்கத்திலும் புலன்களையும் மனதையும் ஒருவர் பக்தி செயல்களில் ஈடுபடுத்துகிறார். ஆனால் இது கர்மயோகத்தை விட மிகவும் மாறுபட்ட ஒன்றாகும். Of course, people can argue, no, well, karma yoga, yes, activities are there, but they also worship the Lord. மக்கள் சிலர் வாதாடலாம் கர்மயோகத்திலும் செயல்களை செய்கிறார்கள், அவர்களும் பகவானை வழிபடுகிறார்கள் என்று. And as the Bhagavatam points out, the whole purpose of the varnashram system is to satisfy Vishnu. பாகவதத்தில் வர்ணாசிரம வழிமுறையின் முக்கியமான பிரதான விஷயம் என்னவென்றால் பகவான் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவது என்று கூறப்படுகிறது. So therefore we can say, okay, they're the same thing. ஆகையால் நாமும் அதையே கூறலாம். But no, there is a clear distinction. That's why they're given different names. ஆனால் இரண்டுக்கும் வேறுபாடு உள்ள காரணத்தினால் தான் இரண்டு பெயர்கள் வெவ்வேறு பெயர்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. And that difference, of course, is that bhakti is direct worship of the Lord. அந்த வேறுபாடு என்னவென்றால் பக்தி பகவானை நேரடியாக வழிபடும் முறையாகும். Its very actions are meant for pleasing the Lord. பக்தியின் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே உள்ளது. Okay, in karma yoga, yes, okay, we can offer the results to Krishna or this worship of Krishna, but we'll see that with the goals of that system are artha, dharma, kama. கர்மயோகத்திலும் நாம் செய்யும் செயல்களின் பலன்களை பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கலாம். ஆனால் அங்கே பிரதானமாக அர்த்த தர்ம காம மோட்சமானது உள்ளது. It is a process for people who don't have faith in doing bhakti. கர்மயோகமானது பக்தியில் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கும் மக்களுக்காக பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. So what do they have faith in? Artha, dharma, kama. அவர்களுடைய நம்பிக்கை எதில் உள்ளது? அர்த்த தர்ம காம மோட்சத்தில் உள்ளது. So if you have faith in bhakti, then you perform bhakti, and that's not the goal at all, so it's quite different. ஆகையால் நீங்கள் பக்தியில் நம்பிக்கை இருந்தால் பக்தியை பயிற்சி செய்கிறீர்கள், ஆனால் உண்மையான இலக்கு முற்றிலும் மாறுபட்டதாகும். So in karma yoga, yes, okay, we offer the results to Krishna, but that's secondary. கர்மயோகத்திலும் நாம் பலன்களை பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம், ஆனால் அது இரண்டாம் பட்சமாக செயல்படுகிறது. So the goal of karma yoga is different, and even though there is some bhakti, it is a secondary item. ஆகையால் கர்மயோகத்தில் சிறிதளவு பக்தி இருந்தால் கூட அது இரண்டாம் பட்சமாகவே உள்ளது. கர்மயோகத்தின் குறிக்கோள் முற்றிலும் மாறுபட்டுள்ளது. In bhakti yoga, every type of action is only for the Supreme Lord. பக்தி யோகத்தில் செய்யும் அனைத்து செயல்களும் பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே உள்ளது. Now people say, oh, but people have desires also in bhakti. ஆனால் பக்தியை பயிற்சி செய்யும் மக்களுக்கு கூட சில ஆசைகளானது இருக்கலாம். That is true. We have karma mitra bhakti and gyan mitra bhakti.
இது உண்மைதான். இதன் காரணமாகவே கர்ம மிஸ்ர பக்தி மற்றும் ஞான மிஸ்ர பக்தியானது இருக்கிறது. But even this is superior to this karma yoga. At least we call it bhakti. ஆனால் இந்த கர்ம மிஸ்ர பக்தி மற்றும் ஞான மிஸ்ர பக்தி கூட கர்மயோகத்தை காட்டிலும் மிக உயர்ந்த நிலையில் உள்ளது. So the main goal is pleasing Krishna. ஆகையால் பிரதானமான இலக்கு என்னவென்றால் பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதே ஆகும். Secondary goal is other material things or liberation. இரண்டாம் பட்ச குறிக்கோள் என்னவென்றால் பௌதிகமான வசதிகளை அடைவது அல்லது முக்தி அடைவது. In karma yoga, main goal is material things. Secondary, little bhakti. கர்மயோகத்தில் பிரதானமான இலக்கு பௌதிக வசதிகளை அடைவது, இரண்டாம் பட்ச இலக்கு சிறிதளவு பக்தி செய்வது. So even this mixed bhakti is superior to karma yoga. ஆகையால் இந்த கலப்பட பக்தி கூட கர்மயோகத்தை காட்டிலும் மிக உயர்ந்த நிலையில் உள்ளது. And of course the big difference between bhakti and karma yoga is actually bhakti is a spiritual process coming from Krishna's Sarup Shakti. பக்திக்கும் கர்மயோகத்துக்கும் உள்ள பிரதானமான வித்தியாசம் என்னவென்றால் பக்தி முற்றிலும் ஆன்மீகமான வழிமுறை பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்து நேரடியாக வருகிறது. And karma yoga arises from the material gunas. ஆனால் கர்மயோகமானது பௌதிக குணங்களின் அடிப்படையில் ஏற்படுகிறது. So the inherent shakti of each is quite different. ஆகையால் இரண்டிற்கும் உள்ள சக்தியானது முற்றிலும் மாறுபட்டுள்ளது. So we can modify this karma yoga and make it favorable to bhakti, but still it is different. ஆகையால் நாம் கர்மயோகத்தில் சில மாற்றங்களை செய்து பக்திக்கு சாதகமாக மாற்றலாம். இருப்பினும் அது சற்று மாறுபட்ட வழிமுறையாகும். So bhakti in its pure form is from the spiritual world. ஆகையால் தூய்மையான வடிவத்தில் உள்ள பக்தி முற்றிலும் ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து வரும் கிடைக்கும் வழிமுறையாகும். And we can mix it with some other items, karma misra bhakti or jnana misra bhakti, but the main part is that spiritual essence. நாம் பக்தியை கர்மத்தோடோ அல்லது ஞானத்தோடோ சேர்த்து கர்ம மிஸ்ர பக்தி அல்லது ஞான மிஸ்ர பக்தி செய்யலாம். ஆனால் அதனுடைய பிரதானமான காரணம் என்னவென்றால் அது ஆன்மீகமானது என்பதே ஆகும். So though in bhakti we also use the senses and mind and perform activities, these are not the same as the activities in karma yoga. ஆகையால் பக்தியில் நாம் மனதை பயன்படுத்தி செயல்களில் ஈடுபட்டால் கூட அந்த செயல்களானது கர்மயோகத்தில் செய்யும் செயல்களை விட முற்றிலும் வேறானதாகும். The activities of karma yoga produce karma. கர்மயோகத்தில் நாம் செய்யும் செயல்கள் நமக்கு கர்ம வினையை ஏற்படுத்துகிறது. The activities of bhakti destroy karma. ஆனால் பக்தி மார்க்கத்தில் நாம் செய்யும் செயல்கள் நம்முடைய கர்ம வினையை முற்றிலுமாக அழிக்கிறது. So the devotees may look like they're doing similar activities, but actually the result is quite different. ஆகையால் இரண்டு மார்க்கத்திலும் நாம் செய்யும் செயல்கள் ஒரே மாதிரியாக தோன்றலாம், ஆனால் அதனுடைய உண்மையான பலனானது முற்றிலும் மாறுபட்டதாகும். That means the nature of those activities is quite different. இதன் பொருள் அந்த செயல்களின் தன்மையானது முற்றிலும் மாறுபட்டது என்பதாகும். So through this process of bhakti yoga, we are also able to control the senses. ஆகையால் இந்த பக்தி யோகத்தின் வழிமுறையை பின்பற்றுவதன் மூலமாக நம்முடைய புலன்களை நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடிகிறது. So which is mentioned here that you're doing all these activities of vratas and whatever to control the mind and the senses. இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் நாம் விரதங்களை மேற்கொள்கிறோம். இந்த செயல்களின் உண்மையான குறிக்கோள் நம்முடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதே ஆகும். So this is not the goal of bhakti, but it is also achieved. இது பக்தியின் பிரதானமான இலக்கு அல்ல, ஆனால் இவையும் ஒரு பக்தரால் அடையப்படுகிறது. So how is it achieved? By concentrating on Krishna. இது எவ்வாறு அந்த பக்தர் அடைகிறார்? அவர் பரமபுருஷ பகவானின் மேல் தன்னுடைய மனதை செலுத்துவதன் மூலமாக அடைகிறார். So by doing activities to please Krishna and concentrating on those, we control the mind and the senses. ஆகையால் நாம் செய்யும் செயல்கள் பரமபுருஷ பகவானின் திருப்திக்காக நாம் செய்வதன் மூலமாகவும் அவரின் மேல் நம் கவனத்தை செலுத்துவதன் மூலமாகவும் நாம் இந்த இலக்கை அடைகிறோம். But that's not the goal. The goal is something much greater than that. ஆனால் உண்மையான இலக்கு அது அல்ல. உண்மையான இலக்கு இதை விட மிக உயர்ந்ததாகும். The goal is simply to please Krishna. உண்மையான இலக்கு பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதே ஆகும்.
And in the process of doing that, we automatically control the mind and the senses. அந்த இலக்கை நாம் அடையும் வழிமுறையை பின்பற்றும் பொழுது நம்முடைய மனதையும் புலன்களையும் நாம் தானாகவே கட்டுப்படுத்துகிறோம். So the senses and the mind give up all the negative qualities associated with karma and the material world. ஆகையால் இந்த மனதும் புலன்களும் இந்த கர்மம் மற்றும் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு கொண்டிருக்கும் தொடர்பை முற்றிலுமாக கைவிடுகிறது. And they do something very remarkable. மேலும் அது மிகவும் பாராட்டத்தக்க செயல்களை செய்கிறது. These same senses which create karma and bondage in the material world, they create prema in the spiritual world. இந்த ஜட உலகில் செயல்கள் மூலமாக கர்மத்தை ஏற்படுத்தும் புலன்களே ஆன்மீக உலகத்தில் செயல்கள் மூலமாக பிரேமையை ஏற்படுத்துகிறது. And of course, karma in the material world forces us to take another material body. அதேபோல் ஜட உலகில் நாம் செய்யும் கர்ம வினையானது நம்மை மற்றொரு ஜட உடலை ஏற்பதற்கு கட்டாயப்படுத்துகிறது. And by performing activities of bhakti, we attain prema and we end up with a spiritual body. ஆனால் பக்தி வழியில் நாம் செய்யும் செயல்களானது நமக்கு பிரேமையை அடைய உதவுகிறது, நமக்கு ஆன்மீக உடலை வழங்குகிறது. So we get completely different results. ஆகையால் நாம் முற்றிலும் மாறுபட்ட பலன்களை அடைகிறோம். So this process of bhakti is the ultimate way in which we can get rid of this problem of the mind creating bondage for us. ஆகையால் இந்த மனது நம்மை கட்டுப்படுத்துகிறது, நம்மை பந்தப்படுத்துகிறது. இந்த பிரச்சனையிலிருந்து வெளிவருவதற்கு பிரதானமான வழிமுறை பக்தி மார்க்கமே ஆகும். Instead of being bound by the chains of karma, we are bound by the chains of prema. ஆகையால் கர்ம வினையின் சட்டத்திட்டத்தில் நாம் பந்தப்படுவதற்கு பதிலாக பிரேமையின் சட்டத்திட்டங்களால் நாம் பந்தப்படுகிறோம். And instead of getting bodies according to karma and the material world and suffering, we get a spiritual body which is eternal and full of bliss. இதன் விளைவாக நாம் ஜட உடலை ஏற்று இங்கே துன்பமடைவதற்கு பதிலாக நமக்கு ஆன்மீக உடலானது வழங்கப்படுகிறது. அதன் மூலம் நாம் பிரேமையை அனுபவிக்கிறோம். Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Online questions, please. Just 1 minute, 1 minute. Raj, can we understand that when, even though there is little desire in Bhakti Yoga, so in Bhakti, if the two key components of pleasing Krishna and always meditating on Krishna, if those are not consciously present, is it as good as Karma Yoga or is it still Bhakti? பக்தி யோகமானது சிறந்தது என்று நாம் புரிந்து கொண்டாலும் அதில் பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவது, அவருக்கு சேவை செய்வது, இந்த இரண்டு அங்கங்கள் இல்லை என்றால் அது கர்மயோகத்தை விட எந்த வகையிலும் சிறந்ததல்ல என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? We have the position of accidental bhakti or bhakti abhas or namabhas, like Ajamil chanting the name of the Lord. Sometimes we can call that bhakti, but that's not bhakti with faith. It's nabhas. சந்தர்ப்பத்தின் வசமாக நாம் பக்தி செய்ய வருவது இருக்குது. உதாரணத்துக்கு நாமாபாசில் நாம் ஜபம் செய்வது, அஜமிலா செய்வது போல. ஆனால் அது தூய பக்தி என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. And even that has effect. It can destroy karmas. அவ்வாறு சந்தர்ப்பத்தின் காரணமாக நாம் செய்யும் பக்தி கூட பலன் இருக்கிறது, அதுவும் கர்ம வினையை அழிக்கிறது. So through namabhas you can get liberation, but you cannot get prema. That's the difference. உதாரணத்திற்கு நாம ஆபாச மூலமாக நமக்கு முக்தியானது கிடைக்கலாம், ஆனால் நமக்கு பிரேமையானது கிடைக்காது. இதுவே வேறுபாடாகும். So when we are qualified with faith and we practice bhakti, then that's what we call bhakti normally. ஆகையால் நமக்கு நம்பிக்கையானது இருந்து நாம் பக்தி வழிமுறையை பின்பற்றும் பொழுது அதைத்தான் நாம் பக்தி சாதனை என்று அழைக்கிறோம். Even then, in our practice, if we're inattentive, then we may not be thinking of Krishna at all times or whatever. அவ்வாறு நாம் செய்யும் பொழுது கூட நாம் சிறிது கவனம் இல்லாமல் இருந்தால் நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் நினைக்காமல் இருக்கலாம். So in that we're inattentive, then we don't get so much effect. அவ்வாறு கவனம் இல்லாமல் செய்யும் பக்தியால் நமக்கு முழு பலனானது கிடைப்பதில்லை. However, because our whole motivation is guided by our faith, it still has some good effect. ஆனால் நம்முடைய அனைத்து வகையான செயல்களும் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் இருப்பதால் நமக்கு நல்ல பலனானது கிடைக்கிறது. Just like if you go to college and then you're trying to pass your exams or whatever,
sometimes you're attentively studying, sometimes you're a little bit inattentively studying. உதாரணத்திற்கு நீங்கள் கல்லூரிக்கு சென்று பரீட்சையில் நீங்கள் எழுதலாம். நீங்கள் சில சமயம் கவனமாக படிக்கலாம், சில சமயம் கவனம் இல்லாமலும் படிக்கலாம். And you go to class, but you're not quite listening all the time. நீங்கள் வகுப்புக்கு செல்லலாம், ஆனால் எல்லா நேரமும் நீங்கள் கவனம் இல்லாமல் இருக்கலாம். But nevertheless, you keep attending classes and doing the studying because you do have the faith that you're going to pass the exam or whatever. எவ்வாறு இருப்பினும் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக வகுப்புக்கு செல்கிறீர்கள், தொடர்ச்சியாக படிக்கிறீர்கள், ஏனென்றால் நீங்கள் நிச்சயமாக பரீட்சையில் தேர்ச்சி பெறுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையானது உங்களுக்கு இருக்கிறது. So similarly, because of our faith, we continue the process even though we can't do it perfectly and we do have inattention. ஆகையால் நாம் மிக சரியாக செயல்களை செய்யாவிட்டால் கூட நாம் தொடர்ச்சியாக இந்த வழிமுறையை பின்பற்றுகிறோம், ஏனென்றால் நமக்கு நம்பிக்கையானது உள்ளது. However, if the inattention becomes too strong and too intentional, it becomes an aparad. ஆனால் இந்த கவனமின்மை மிகவும் அதிகமாக ஆகும் பட்சத்தில், அது தவறுதல்கள் செய்யாமல் மனம் போன போக்கில் ஈடுபடும் பட்சத்தில் அது ஒரு அபராதமாகிறது. So therefore we have to be careful that inattention is under control. ஆகையால் இந்த கவனமின்மை நம்முடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்குமாறு நாம் செய்து கொள்ள வேண்டும். Bhakti Yoga, there is a goal and a faith, but just that it's not very attentive. What is that? So can we understand that in Karma Yoga, there is an absence of faith and a goal as Krishna, whereas in Bhakti Yoga, we still have goal as Krishna and there is faith, but just that it is inattentive in some. Yeah, and the other, கர்மயோகத்தில் நம்பிக்கை பகவான் கிருஷ்ணரை இலக்கு என்பதும் இருப்பதில்லை, ஆனால் பக்தி யோகத்தில் அவ்வாறு இருக்கிறது, இருப்பினும் சில சமயம் கவனக்குறைவு இருக்கிறது. And then that's okay, but then the other point is the activities themselves in their very conception in Karma Yoga are coming out of the modes of nature. Bhakti is, I said, spiritual. கர்மயோகத்தில் நாம் செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும் பௌதிகமான செயல்களே, அதனுடைய இயற்கையே அவ்வாறு இருக்கிறது, ஆனால் பக்தியில் நாம் செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும் ஆன்மீகமானவையாகும். So the very nature of each activity of bhakti is to please Krishna in his essence, because everything in the spiritual world is for Krishna. பக்தியில் நாம் செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும் பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இருக்கிறது, அனைத்து செயல்களுமே பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்திக்காகவே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. So we have these activities in the material world which are not related to the Srup Shakti at all, therefore just purifying us up to sattva, guna, etc. Now we can modify those by adding a little bhakti and making the goal Krishna, but still their basic conception of how they were formed is quite different. ஆகையால் கர்மயோகத்தில் நாம் செய்யும் செயல்கள் நம்மை தூய்மைப்படுத்துகிறது, அது நம்மை பக்திக்கு தகுதியுடையவாக்கிறது, ஆனால் உண்மையில் அதில் பக்தி செயல்கள் எதுவுமே இல்லை. ஆகையால் நாம் சிறிதளவு பக்தி அதனோட கலப்பதன் மூலமாக நாம் பக்தி மார்க்கத்தில் முன்னேறுவதற்காக நமக்கு ஒரு வாய்ப்பானது வழங்கப்படுகிறது. Online questions, please. Krishna, Pranam Maharaj, Jagannath Das here. Questions, online questions. If a devotee decides to focus fully to develop Krishna Prema and neglect to rectify the influence of gunas, is it praiseworthy? ஒரு பக்தர் கிருஷ்ண பிரேமையை வளர்ப்பதிலே தன்னுடைய முழு கவனத்தையும் செலுத்தி அந்த தாழ்ந்த குணங்களால் தனக்கு ஏற்படும் தாக்கங்களை பற்றி அவர் கண்டுகொள்ளாமல் விட்டால் அது புகழத்தக்க செயலா? They only want Krishna prema, and then what they do with the gunas? When the devotee is completely in Krishna consciousness but neglects developing the material qualities, Is there a defect? Oh, well, if one is qualified for that, it's not a problem at all, because we'll see that if one is at that level of bhava and prema, then of course people in the material world will criticize, but actually that criticism is actually unfounded. ஒருவருக்கு உண்மையில் தகுதி இருந்தால் அவர் அவ்வாறு செய்யலாம், ஆனால் அவ்வாறு ஒருவர் செய்யும் பொழுது பொதுவாக மக்கள் அவரை குறை கூறலாம், அவரை பற்றி தவறாக பேசலாம், ஆனால் அவருக்கு தகுதி இருக்கும் பட்சத்தில் அவர் நிச்சயமாக அதில் ஈடுபடலாம். But if a person is not at that level and is at a very low level, and then he renounces everything and pretends or attempts to become absorbed like prema artificially, then that is to be criticized.
ஆனால் உண்மையில் ஒருவருக்கு தகுதி இல்லாமல் அவர் போலியாக நகல் செய்ய முயற்சி செய்தால் அதை கண்டிப்பாக நாம் கண்டிக்க வேண்டும். So our goal is not to renounce anything. Our goal is simply to dedicate everything to Krishna, and usually that progresses gradually. ஆகையால் நம்முடைய இலக்கு அனைத்தையும் துறப்பதல்ல, மாறாக அனைத்தையும் பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதே. வழக்கமாக இது மெதுவாக நடக்கும் ஒரு வழிமுறையாகும். So we cannot use bhakti as an excuse to avoid some material duties that we don't like. ஆகையால் நமக்கு பிடிக்காத சில பௌதிக கடமைகளை தவிர்ப்பதற்காக நாம் பக்தியை ஒரு காரணமாக சொல்லக்கூடாது. Hare Krishna. Maharaj, even though mind is a subject of material, we see that in all Bhakti scriptures, Bhagavatam and Bhagavad Gita, good amount of chapters and verses are dedicated to discuss the mind control. How do we look at that? மனம் ஒரு பௌதிகமான வஸ்துவாக இருந்தாலும் கூட பக்தி சாஸ்திரங்களான பாகவதம் மற்றும் பகவத்கீதையில் பல பதங்களில் மனதை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, the very definition of sadhana bhakti is kriti sadhya, which means to engage the senses, including the mind, in serving Krishna. சாதன பக்தியின் பிரதானமான செயலே அனைத்து புலன்களையும் மனதையும் சேர்த்து பகவான் கிருஷ்ணர் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதே ஆகும். So the mind can be criticized for dragging the senses into material life, but at the same time the mind can be used to do the opposite. ஆகையால் மனமானது புலன்களை பௌதிக செயல்களில் ஈடுபடுத்துவதன் காரணமாக அதை கண்டிக்கலாம், ஆனால் அதே மனதை நாம் பக்தி சேவையிலும் ஈடுபடுத்தலாம். Yeah. So the same mind that drags us into the material world can be used to concentrate on Krishna. எந்த மனது நம்மை லௌகிக செயல்களை செய்யும்படி தூண்டுகிறதோ அதே மனதை பயன்படுத்தி நாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் மேல் நம் கவனத்தை செலுத்தலாம். So therefore Krishna says the mind is a friend or an enemy depending on how you use it. ஆகையால் நாம் மனதை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோமோ அதை பொறுத்து மனம் நமக்கு நண்பனாகவோ அல்லது எதிரியாகவோ அமைகிறது. So the whole process of bhakti is not to stop the mind or the senses, rather engage them in Krishna rather than in material activities. ஆகையால் இந்த பக்தி வழிமுறையின் குறிக்கோள் மனதின் செயல்களை நிறுத்துவதல்ல, மாறாக மனதின் செயல்பாடுகளை பக்தி சேவையில் பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதே ஆகும். And this is the same point that this Avanti Brahmana makes later on. இதே விஷயத்தையே அவந்தி பிராமணரும் புரிந்து கொள்கிறார். Maharaj, what is the difference between karma yoga and karma mishra bhakti? Because in both the duties performed and results are offered to Krishna. கர்மயோகம் மற்றும் கர்ம மிஸ்ர பக்தி இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன? ஏனென்றால் இரண்டு வழிகளிலுமே செயல்களானது செய்யப்பட்டு பலன்களானது பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது. In bhakti, the main activities are things like Shravanam, Kirtanam, Archanam, etc. பக்தியில் பிரதானமான செயல்கள் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் மற்றும் அர்ச்சனம் போன்றவை ஆகும். In karma yoga, these are maybe done, but they're very secondary. கர்மயோகத்திலும் இது போன்ற செயல்கள் நாம் செய்யலாம், ஆனால் அவை இரண்டாம் பட்சமாக செய்யும் செயல்களாகும். And then we'll do our activities of karma yoga and offer the results to Krishna. நாம் கர்மயோகத்தின் செயல்களை செய்து முடித்துவிட்டு அதன் பலன்களை பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். So one does main activities of bhakti, and then one may also do the varnashrama karma yoga activities. ஆகையால் ஒரு பக்தியின் அங்கங்களை பயிற்சி செய்து அதில் ஈடுபடலாம், அதோடு சேர்த்து கர்மயோகத்தையும் அவர் பின்பற்றலாம். If he does them without any material desires at all, only to teach others, then he's considered to be doing pure bhakti. ஆனால் அவ்வாறு அவர் கர்மயோக செயலில் ஈடுபடும் பொழுது அவருக்கு வேறு எந்த உள்நோக்கமும் இல்லாமல் அவர் மற்றவர்களுக்கு உதாரணமாக இருக்க மட்டும் செயல்பட்டால் அவர் தூய பக்தியை கடைபிடிப்பதாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். However, if he does those activities of karma yoga with the idea that bhakti yoga is not complete unless I do all this activity also, then this contaminates the bhakti. ஆனால் பக்தி யோகம் பூர்ணமானதல்ல, அதன் காரணமாக நான் கர்மயோகத்தில் சில செயல்களும் செய்வேன் என்ற மனதிநிலையோடு அவர் செய்தால் அது அந்த பக்தியை கலங்கப்படுத்துகிறது. Maharaj,
do Vaishnava etiquette form part of bhakti or it is secondary? You? Vaishnava etiquette part of Whether Vaishnava etiquette form part of bhakti? Well, it depends on which Vaishnava etiquette Deva you're speaking of. I don't know which etiquette it is. Which etiquette? வைஷ்ணவர்கள் எவ்வாறு Like நடந்து what? கொள்ள வேண்டும் என்பதும் பக்தியின் ஒரு அங்கமா அல்லது இரண்டாம் பட்சமா என்ற கேள்வி அது நீங்கள் எந்த வழிமுறையை பற்றி கூறுகிறீர்கள் என்பதை பொறுத்து அமைகிறது என்று மகாராஜ் பதிலளிக்கிறார். In other words, that's the broad, if it means taking prasadam, then that's part of bhakti. If it means devotee association, that's part of bhakti. So we can say it's Vaishnava etiquette, but it's actually part of bhakti. உதாரணத்துக்கு பிரசாதம் உட்கொள்வது பக்தர்களின் சங்கத்தை ஏற்றுக்கொள்வது அனைத்துமே பக்தியின் ஒரு அங்கமாகும். இதன் காரணமாக நாம் சொல்லலாம் வைஷ்ணவர்கள் வாழும் முறையானது பக்தியின் ஒரு அங்கம் என்று. Maharaj, one last question online. Due to our material conditioning since long, we face various difficulties to practice pure devotional service. We are constantly falling under mixed devotion, either karma or jnana. How can we rise over these? What can be the proper application in order to situate ourselves in the practice of pure devotional service? நாம் பௌதிகமாக வாழ்க்கையை பல காலமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் நாம் தூய பக்தி சேவை பயிற்சி செய்வதில் சில தடங்கல்களை சந்திக்கிறோம். நாம் எப்பொழுதுமே வீழ்ச்சி அடையும் நிலையில் உள்ளகிறோம் அல்லது கலப்பட பக்தியான கர்ம மிஸ்ர பக்தி அல்லது ஞான மிஸ்ர பக்தியை நாம் கடைபிடிக்கிறோம். இதிலிருந்து நாம் எவ்வாறு மீண்டு வருவது, அதோடு சேர்த்து நம்முடைய உண்மையான நிலையில் தூய பக்தி சேவையில் எவ்வாறு நாம் நம்மை வைத்துக் கொள்வது? First of all, we should understand the inferiority of mixing the bhakti. கலப்பட பக்தியின் தாழ்ந்த நிலையை பற்றி நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So we should try to understand from scripture how mixing the bhakti creates different results. சாஸ்திரங்களிலிருந்து இது போன்ற கலப்பட பக்தி செய்வதால் நமக்கு எவ்வாறு பல வகையான விளைவுகள் ஏற்படுகிறது என்பதை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். At the same time, we should also understand what are the positive points, the benefits of practicing pure bhakti. அதே சமயத்தில் தூய பக்தியை பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கும் நல்ல விளைவுகளை பற்றியும் நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். In other words, if we have some knowledge of why it is better to practice pure bhakti than mixed bhakti, then we're more likely to be inspired to practice pure bhakti. வேறு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால் தூய பக்தி செய்வதால் நமக்கு என்ன நல்ல விளைவுகள் கிடைக்கிறது, அது எவ்வாறு கலப்பட பக்தியோடு மேலானது என்பதை பற்றி நாம் தெளிவாக புரிந்து கொண்டால் அது நமக்கு மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும். Maharaj, couple of more questions came. So in doing bhakti yoga, we are doing only to satisfy Krishna. But sometimes I am doing activities for self-motivated. How to change this? பக்தி யோகத்தில் நாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் திருப்திப்படுத்தும் குறிக்கோளோடு செயல்படுகிறோம். ஆனால் சில சமயங்களில் நாம் நாமே உற்சாகப்படுத்திக் கொள்வதற்கு சில செயல்களில் ஈடுபடுகிறோம். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, occasional self-interested acts in bhakti are acceptable. தற்காலிகமாக நாம் சுயநோக்கத்தோடு சில செயல் பக்தியில் ஈடுபடுவது ஏற்கத்தக்கதே. For instance, if you're in danger and you say, Krishna save me, then that's acceptable. உதாரணத்திற்கு நீங்கள் ஒரு அபாயத்தில் சந்திக்கிறீர்கள், அப்பொழுது பகவான் கிருஷ்ணரை அழைக்கிறீர்கள், கிருஷ்ணா என்னை காப்பாற்று என்று, அது ஏற்கத்தக்கதே. But when all the acts of bhakti have some mixed intention in them, then this becomes mixed bhakti. ஆனால் நாம் பக்தியில் செய்யும் அனைத்து செயல்களுமே நமக்கு வேறு ஏதோ ஒரு உள்நோக்கத்தில் செய்யப்பட்டால் அது கலப்பட பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. So we have to concentrate on the pure bhakti. ஆகையால் நாம் தூய பக்தியை பயிற்சி செய்வதில் நம்முடைய கவனத்தை செலுத்த வேண்டும். It may not be perfect, but nevertheless we understand what that pure bhakti is, so we keep practicing. அது மிகவும் பக்குவமாக செய்யப்படாமல் இருக்கலாம், ஆனால் இருப்பினும் தூய பக்தி என்ன என்று நாம் புரிந்து கொள்ளும் காரணத்தினால் நாம் தொடர்ச்சியாக அதை பயிற்சி செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். Maharaj, if a karma yogi does not have goal and faith on Krishna, why is he offering the results to Krishna? ஒரு கர்ம யோகிக்கு அவருடைய உண்மையான இலக்கு மற்றும் நம்பிக்கை கிருஷ்ணர் இல்லாத பட்சத்தில் அவர் ஏன் தன்னுடைய செயல்களின் பலன்களை பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கிறார்? So in the beginning he may not, he may have sakama karma, very interested in getting material results.
ஆரம்பத்தில் அவர் சக்காம கர்ம யோகத்தை பின்பற்றலாம், அதாவது பௌதிகமான பலன்களை அடைவதில் அவர் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருக்கலாம். As the person progresses to sattva gun, then he realizes that these material desires are not so good, so he practices nishkama karma yoga. ஆனால் அவர் சத்தோகுணத்திற்கு முன்னேறும் பொழுது இந்த பௌதிகமான விளைவுகள் நன்மை அளிப்பதல்ல என்பதை அவர் புரிந்து கொள்கிறார். அதன் காரணமாக அவர் நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை கடைபிடிக்கிறார். And then he has the good fortune of associating with a devotee, then he will offer the results to Krishna. அவர்களுக்கு பக்தர்கள் சங்கம் கிடைக்கும் நல்லதிஷ்டம் இருந்தால் அவர் அவருடைய செயல்களின் பலன்களை பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கிறார். Maharaj, last question online. Is there any difference between bhakti yoga and devotional service? பக்தி யோகத்திற்கும் பக்தி சேவைக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் உள்ளதா? No, devotional service is the translation of bhakti yoga. பக்தி சேவை என்பது பக்தி யோகத்தின் மொழிபெயர்ப்பாகும்.